It is rightly said, teacher is the one profession that creates all the other professions. Teachers are the backbone of our nation, guiding and shaping the future generations for a brighter tomorrow. Today, we gather to celebrate Teachers' Day, marking the birth anniversary of a great teacher, philosopher, statesman, and Bharat Ratna awardee, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Born on 5th September 1888 in Tiruttani, Tamil Nadu, Dr. Radhakrishnan dedicated his life to education, philosophy, literature, and nation building. His values, ideas, and contributions continue to inspire the generations of learners and educators alike. Let us express our gratitude to all the teachers who illuminated our paths and empowered us to reach the greater heights. With warm regards, wishing you all a happy Teachers' Day. Now, let us all commence this auspicious day with a prayer. Light symbolizes knowledge, purity, prosperity and removal of darkness from our lives. Now let us begin the Jyoti Prajwalana, a sacred tradition of Sri Prakash, symbolizing the dispelling of ignorance and ushering in of wisdom. Now,
I invite our beloved Joint Secretary, Sri C.H. Vijay Prakash, to kindly initiate the ceremony. I request all the heads of institutions to kindly accompany. Now comes the most awaited segment, panel discussion, where we explore ideas that shape our educational environment. Panel discussion offers multiple perspectives, spark dialogues, and also encourage critical thinking. We are honored to have Sri MVVS Murthy, Senior Principal, as a moderator for today's session. Sir, may I request you to kindly take over? Let me also invite today's esteemed panelists on stage. Mrs. Sailaja, Sri Prakash Vidyaniketan High School, CBSE, Paikropeta, Mr. Parthasarthi, Spaces Degree College, Paikropeta, Mrs. Sai Kumari, Sri Prakash Junior College, Paikropeta, Mrs. Ruhi, Sri Prakash Vidyaniketan, CBSE, Tuni, Mrs. Gauri, Sri Prakash Vidyaniketan Primary, Paikropeta, and Mr. G. Satish, Sri Prakash Vidyaniketan High School, Tuni. And topic for today's panel discussion is, how do we build parent-teacher partnership for better learning? As you all know, today's topic for the panel discussion is building parent-teacher partnership for better learning. I was actually happy today morning when the 9th class boy was asking me, "Sir, what is the topic for today's panel discussion?" I never thought that some student would be interested in teachers' panel discussion. I was rather pleasantly surprised. And he was also mentioning that last year you people have discussed about influence of artificial intelligence and how we are going to implement. And then he also asked, did we implement any AI part in our school curriculum this year? Then I was mentioning about the holistic progress report which we have started, and already some AI tools which teachers are using. I'm starting the whole discussion on this note because students are also interested to know the direction of teachers' thinking and what is going to happen in the upcoming year, and perhaps they are expecting something to happen through this discussion. So it is just not an intellectual debate or a discussion, but direction which the institutions are looking forward to through the panel discussion. Obviously, when this topic is chosen, we are looking at building this for the upcoming year, a special focus on this. So on this note, I would like each one of the participants to reflect on this topic for about 2 minutes. Please stick to your time of 2 minutes. And whatever we discuss shall be actionable words. So we shall not use any adjectives or abstract nouns. We shall use only verbs. And we shall talk about what we are going to do, rather than what should happen, what is ideal and all that. Okay, what we can straight away do in our institutions with respect to building parent-teacher partnership for better learning. On this note, we will start with Satish. Namaste all. First of all, thanks for the management for giving this opportunity, and advance happy Teachers Day to all the teachers. And coming to the point straight, what I can do to implement the teacher and the parent partnership to develop the learning process of a student. First of all, I can implement quickly about the student adoption and accountability of the management as a part I can take by
regularly being in contact with the parent. First of all, if I choose one section, for suppose 30 members are there in a section, I will take the responsibility of the 30 students. I will call 2 children per day. Even in my leisure period, I can frequently talk with them, 2 children per day. And I will make a note before talking to the parent. I will ask the student what is the problem that he is facing in the class and what subjects he is feeling difficult in anywhere, is he feeling any difficulty. First of all, I will make a note and then I will interact with the parent also and I will take the feedback from the parent. Then in the next column, I will make a note that what is the remedial action that I am going to implement. And with the support of my management and my in charge, I will try to rectify that problem, and for the next time, in the next cycle of contacting with the student and the parent, I can clearly say that, sir, this is the problem you mentioned last time to me and this is the remedial action I have taken, so that hope your student is implemented, developed. So that is the thing I can implement quickly. Thank you, sir, for your open commitment that you will be trying to help 30 students from your end and calling 2 students per day, 2 student Yes, parents per day, and also following up on that, trying to build a partnership. And you are talking about accountability, right? You are Yes, sir. being accountable, you are noting down and also giving them the response. Perhaps that would build a trust from the parent side and Okay. more feedback can come in wherein this learning can improve. Thank you for your views. And Ruya ma'am, what is your view? Namaste all. Today we are going to talk about a very meaningful topic. So thank you management for giving me this wonderful opportunity. So today I'm going to share a small story. Once a boy was asked, "Who helps you to learn?" For which the boy replied, "My mother teaches me how to live life and my teacher teaches me how to succeed." From this we understand how important the partnership is. So today I'm going to focus on how to improve the PTA standards. So first comes communication. Communication should be clear and effective, and we should have regular communication with the parent. And also when parent comes to us, we should actually educate the parent to sit with the child and help the child in doing the homeworks regularly, whether it is a project work or any other kind of work. We can ask the parent to sit with the child and do some kind of reading. So we as teachers, we give them guidance how to read in the class. But when parents also get involved in this, we can actually improve the learning ability of the students. And let us also have a feedback wall in our campus, in our notice board, so that parents can write their queries and their questions and other okay. So, and also I would suggest, let us have a storytelling sessions for parents and grandparents. Let us invite them because they are all interested in stories, right? So we should be involving the parents and grandparents to school so that they would be delivering moral-based stories to our students. So as teachers, we teach morals in the school, but as parents, then they also teach the same kind of values, so better learning may happen. And also I would like to say that the communication, when it comes to communication, we should be having an open communication, and we should actually help the parent in giving an welcoming environment during our PTMs. It means that we should have a smile and greet them, and we should help them, and we should not start a conversation with a negative feedback. Let us start with a positive feedback that the child is doing actually well in the class, but there are some areas where he has to develop.
we have this practice of starting any conversation with the parent on a positive note. In fact, we have to tell them what the child is good at. So it should not be a fake positive feedback like saying your child is alright and then you say but and then you start saying something. Whatever he is really good at, we should appreciate. Your point is like inviting parents and grandparents for the storytelling session. That's what I take from your whatever you have spoken. Now, Sai Kumari ma'am, what's your take on this? So you have to check them. Namaste everyone. First of all, thank you everyone in management for this wonderful opportunity. A part of this based upon the parent-teacher partnership, for in my view, equal and active participation of both parent and teacher must be there because as you all know, one hand cannot clap. In the same way, the teacher involvement is not sufficient for the children's progress. So why can't the teacher can guide both the teacher and the both the parents and the children? Yes, as a teacher, if I completed the concept in the classroom, and the next day or within the 2 days, if I upload a video of 2 minutes about that concept, with that concept, I think 70% of the parents can reach. The parents can reach that concept. They only tell their children while doing the home function. Yes, if the parents know the concept, and the children also feel free to ask anything to the parents because they are more comfortable to the parents. Yes, why can't the parents use the smart? I know all the parents are not educated now, but everyone now are using the smartphones. Why can't I utilize this factor? Yes, uploading a 2-minute video about that concept help their children in doing that or knowing the concept. Yes, I want to practice in the coming days. And while communicating with the parent also, first I have to ask them in which language they are comfortable, not my language, because if I communicate with my language, if they didn't understand about what I am telling, first I have to listen what they are telling, and I have to communicate with very simple words because so that whatever I am telling they can easily understandable, and what are the suggestions they want to give us, it was a very clear and transparent one, I think. Okay, you would like to release some videos with whatever projects or homeworks you gave them, a 2-minute video which they can see and help the child. Or even if the child wants to I understand. will guide the parents. So that video will be about guiding a parent how to help the child in the homework or Yes. in that concept. Okay. So Pardu, what is your take, Pardu? Greetings everyone. I have 3 steps wherein we can build the partnership. First, connect. We'll invite parents and students as well. We make them sit, and now the first task is to map the skill set, the academics, the career part, which both the parent and the student look at. And we'll make a digital form where we'll make the parent to fill it, which has the skill set of parent, which they can teach their children, and also we can make a parent mentor pool. And then we'll have a learning calendar, monthly learning calendar. Based on that, we'll upload it into our ERP app, right? The second thing, the collaborate. Regarding collaboration, daily parents have to spend 12 minutes where 10 minutes has to be sole focus on 2 questions. What new did they learn today? How are they going to use it? And this progress will be uploaded through a pictorial Google form or a readout Google form, which will be uploaded into our ERP. Or even we can use WhatsApp Business API or WATI platform, where it stores data, analyzes it, and gives us a dashboard, color-coded dashboard for each sector.
skills to be achieved, skills that have already been achieved or targets achieved, and improvements to be done or to be made. This is about one part of the collaboration. Second, monthly, parents and students together should do micro projects about simple skill sets or the sets that they are wanted to develop in their child. This will be again mapped and the feedback loop continues. The third C, it is about career part. Here we have, since the class 9, we have to map what are the skills that students are good, and we have to track what are they doing and make a long-term feedback mechanism and data. That should be reflected back to the UG wing, my wing, degree wing, where we understand what holistic development that is being made here, and then we will also send them the current scenario about the career part and we'll reflect it back to the primary wing or high school wing. So this vertical loop system makes us to create an ecosystem where we sustain and retain our students here itself, where we carve their careers in a true sense. This is what I'm thinking about, sir. Not everyone would come from SPVN to degree college, right? You will be getting many from outside and all that. So you are talking about inviting parents and discussing with the student and the parent about the career options that they are looking at and the skill set that they have and maintaining a record. How many students do you think you can actually cater to in this way at degree college level? Actually, we have, as a part of our NAC curriculum and framework and all, we have mentor-mentee system where... we are not talking about what is there in NAC is already there. What are you committing yourself to? Yeah, and coming to that. So 15 to 25 students is what I am looking at, and their parents as well. And within 1 month, I can complete the whole circle. Okay, so you are looking at 15 students. But then will you be able to meet all the students' requirements like that? Suppose we have around 40 to 50 staff members in degree college, let us say, and then each 15 would cover 600, but you would have around 1000. So should the number be more? It's not about numbers. Actually, what we can do is, not all the 950 members need continuous spoon feeding. Right? So they, based on the skill set that is assessed in the first meeting, we'll synchronize them. And then we'll segregate students into categories and parents into categories. According to my observation, parents come into 3 categories. Parents that are highly committed and highly looking up at their ward. 2, go with the flow. 3, don't care. Right? Based on this, we'll segregate the staff or the mentors, and then we'll look at the mentees. This is how we can make more numbers. Okay. Gauri ma'am, what is your follow-up? Namaste all. First of all, happy Teachers' Day in advance to all. Sir, I have few steps where we can improve relations between parents and teacher for better learning. First of all, I would like to involve parents in classroom activities. The classroom activities like we have reading hub, writing skills, and also we can invite parents, those who wish to come and help us in making the other child who needs support for reading and writing, and also we can involve them in corrections as well. And the second one, other than classroom activities, we have out of the classroom activities. For that also I can involve the parents. Like I would like, suppose there are activities like where we are all working for eco-friendly festivals. So in that, we are bringing children to get awareness about the importance of environment. In the same way, if we join our parents, the awareness will be increased and the responsibilities of the parents will be increased along with the children. And on sports day, generally we are conducting sports for the children. In the same way, if we conduct to the parents also, parents can understand the importance of physical activities. Through that, the parent can support the child not only in academics but also other activities. And the next one, we have a great journey of 49 years, and then we are having 50 year celebrations. So for that,
I have two ideas where we can involve parents, and it will be cherishable moment to our parents, teacher, children, and the management and our school as well. So if we do that, in future there will be a bond and a trust. What are the ideas? Yes, sir. The idea is, first we have to do groundwork. We have to identify the parents, those who are interested in gardening and art and craft. For such parents, we have to provide some space where we can contribute for organic gardening in our school, and the parents are responsible to maintain that. And it's not short-term goal, it's a long-term goal. Obviously it takes 1 year, but after completing that, we'll have a memory. It's a 50-year celebration, and we can also show up. And the second one is there is a art, and the people who are good at art, we can provide a wall for their paintings, and that can be also memorable thing for us, for them as well. And the next one, every year we are starting academic year with the induction program to the parents to introduce our system and curriculum and the teaching methods what we do in our school for supporting of parents in the better learning. In the same way, what I feel is we should also have workshops where we can, of course teachers are not only teachers for students, most of the times we are for parents also. So in such case, we can have workshop on how to parenting in a empathic way, where the child can be motivated to parent and the teacher as well based on the area. And then we can also educate parent that the importance of involving the child in financial planning of the family, where it makes the child feels responsible for the future and for present. And the next one is Abhinandana takes a major role in child's learning. At the same time, I would like to have generally what we are doing is, the parents who are attending for the parent-teacher meetings, we are appreciating and giving stars. In general, if we have a special Abhinandana for the parents, those who have been attending for all the PTMs, definitely I feel that it brings change in the parents, because child can encourage the parent, so that we can have a support from the parent and relationship will be increased, where we all work together, where teacher and parent work together to improve the child's learning. This is my idea, sir. Thank you. Involving the parents in the 50-year celebrations in form of art and craft, and maybe in form of gardening also, and conducting workshops for the parents on parenting, and the other topic which you have mentioned. Involving parents in classroom activities and other than classroom activities. Right. So, Sailaja, what is your take on it? Namaste everyone. To do everything, I think first I should know the parents whether they are interested or not. I do have a pilot plan and how to execute, but before that I should know whether the parents are interested. If I am a teacher of a class of like 35 or 40 students, so first of all I would love to know the parents. For that I have an idea of preparing a questionnaire where I'll put a very brief questions like you agree, disagree, or I'll make the questions based on their strengths, weakness, interest, comfort. So based on this, I'm going to segregate the parents of their interest, which will include like they're comfortable with tutoring or to help in the academic activities, and also who are comfortable, who are little cultural and artistic, they would love to come into the cultural areas, and those who are very much focused to the career options, which is I would really love to have it as a parent also, to bring into the school campus along with the parents. If they can come and we can make some career pods, where in like 2 or 3 parents who are coming from such backgrounds, if they can give little bit of career guidance by taking this kind of subjects, what kind of other subjects, other streams I can go, if we can guide to the children, because we have semi-urban and rural areas around us in our school. A lot of children are from that backgrounds. So if such kind of parents can tell from grade 9 to degree students, so that would also, I feel that will be fine. But anything
the focus first, what I am focusing is more emphasis should be given on inviting the parents to, if we have to make them as owners, partnership is nothing but sharing the responsibility, right? So if I have to invite the parent, I should know whether they are interested or not. In the same grounds, I need to express my view for the low literacy line parents, the community helpers, how we can bring in them. So for that, we already have broadcast groups where we can send the questionnaire for the parents that will only go to that particular parent and they can reply us. But for these parents, they can always send through WhatsApp message or voice message also, they can send to us, or else calling them will be much comfortable if they can speak to us. Already we know few percent of parents through PTMs, but this will give more idea about who is what the parent is really interested to come into the school for such kind of activities, and then further we can create the academic circles, career pods, cultural festivities and all as per their interest. So your suggestion is like first if we make the talent list of the parents or their interests where they are ready to help, and then accordingly we make a plan we create room for them in the year calendar so that they can come and take part. Gauri ma'am was also talking about finding some parent volunteers to come for corrections and some academic helps or in reading activities. And Ruhia ma'am was talking about storytelling, we can invite some of them. And Parsaradi was also talking about involving parents in making the career options and then following up throughout their study time, particularly at the UG level and all that. And Satish sir was talking about making phone calls to 2 parents each day and getting the feedback. And also we making a call back with the action taken and all that. That is how he wanted to mentor at least 30 students that way, making 2 calls per day. Ma'am was also talking about making a 2-minute video. Sai Kumari ma'am was talking about making a 2-minute video in helping the parent to help the student in doing their works at home or understanding a concept at home. Now I open the stage for the audience to pose questions to the panel. You have heard to each of the panel members. They have committed themselves to do something in the upcoming year in building parent-teacher partnership for better learning. And now the stage is open for you. The volunteer is waiting the mic. First of all, I'm feeling very happy to see my student right sitting over there. So naturally, I'll ask this question to my student. Anyway, it's open for all. It was nice listening to all the suggestions or the ways you felt that could bring the parents to a platform of a school. We have been following many of them. At least we could understand that, we have been doing all these things. Whatever might be the success rate, but the things are in place. But the scenario over, at least for one particular section, is that there are kind of students or there are kind of a set of students or parents, especially the students who are the first generation of learners in our school. They are coming from far off villages, and the parents have never been to the school also, and they are mostly from the farming background or the fishing background, fishing industry, where they believe that Shri Prakash is a school where they'll be building up their child's future. They completely believe in us. And the student who comes to us are in a state where they are hardly into anything. They completely do not know anything and they come to the school. Especially when they come to a high school level, secondary school level, this is a problem. But we try to communicate with the parent or tell them that this is the situation. See, we want to build up a communication where we expect that the parent also helps the student. But it is not getting possible because the parent doesn't understand anything. Come what may his business or his profession or whatever it might be. In that case, whatever communication we call them, but still they don't communicate. What can we do so that we build up
relationship where they take part in our system, especially for these kind of things. You have to understand, rather than merely focusing on communication, as I have already mentioned, we need to focus more on co-creation. As you already mentioned that some parents, they may be farmers or workers. Here we are not focusing on making teachers teach, rather we are focusing on imbibing the skills into the students based on the parent pod, first thing. The second one, when we talk about co-creation, we will just mentor from our side or monitor from our side for that case, where parents will be coaching their children about the micro projects, as I've already told. I think the question is about how do we involve parents who are not coming to the school? Then first of all, you have to accept the harsh truth that few are not ready. The second thing, whenever you are continuously conducting PTMs and all, they are far away from it. But when you are inviting them just to discuss or interact, then they will come. Rather than parent-teacher meeting, it should be parent-teacher merging in order to improve their skills. This is what I feel. Okay. You would like to further? So here the question is, the parents who are not at all coming to school, how can we involve them? Certainly there are such parents, ma'am, we are having. So that's what we have a tour home visit. So where we are interacting with the parent to know what is the atmosphere around that, the condition of parents. Through that, the relationship, the bond will be increased, and also parents will feel comfortable that the teachers are working for us, so we should also be part of it. And that, I think, along with phone calls, these home visits are helping us a lot, I feel, sir. Okay. In spite of the home visits, some are not the topic, but still I think the panel can think of this idea. Like, we see a clear, downfall of value system in the society. It's not just with our school, but many other schools. Like, copying now has become very common thing, and its acceptance rate has also increased. That is one example of it. Just value system, and I'm just giving copying as one example. And there are many other areas where the value system has deteriorated. And we as an education institution and we as teachers, I think we need to create a society where we are taking it forward to a better place, right? So in the place of involvement, in the room of involving the parents with the institution, I think how can you actually put a light on this area? Means how you want to actually take this forward to create a society, at least in the area where we are focusing on, like our students at least, should be our parents, our students. This is a big community, right? So we need to just put our effort in bringing them to the right values. So, Yes, sir. Actually, this is a learning community where parent, teacher, and learner, all the three pillars are there. So, as of I have already thought, and that is a part of what we have discussed earlier about this. So, here the socio-emotional regulation activities, as you told in our institution, how can we inculcate that, focus more on this area? Socio-emotional regulation activities should, that is also has to be given more emphasis, where 1 or 2 marks as a reward can be given to the child, first of all. So we can bring in that. Value education is already there. In the curriculum we have a value-based education. How do we involve parents into this, and then? I think he asked in the institution. Students, once the students are good, they'll change the parents for elder students. Suppose you say degree college students, you can train them up. But a primary student basically will be trained by his parent. Right.
So parents need to be also a part of this ethos of our Yes. society, which Okay. need to be good. So for student, that is the one activity what I thought, and involving parent into this. Basically, some parents are very rigid and reluctant and little conservative. Also, they won't agree what the primary or pre-primary children do say. So for that, parents, I think some awareness regarding the societal issues. If you can give a little bit of awareness to them, but again, it is a challenge to bring in them to listen to that awareness programs or workshops. But that is also we can conduct in the school, and we should invite such parents here. Sir, you wanted to say something? Sir, in my point of view, we can inculcate our core values and we can involve the parents also to make the children do this type of activity. For example, recently I contacted with one of the parents from our school. They only called to me and said that, sir, before you tell about your core values like self-reliance, cleanliness, respect, my student, my child, he used to throw away all the books somewhere else and he used to be very reckless with others. But I don't know what happened this year. He changed a lot and everyone is surprised in my family and the neighbors also. He is respecting all and also he is making all the things properly after coming from the school. And he is only doing all the works without anyone words. So we can implement in this way to inculcate our core values in the form of some project works or appreciation after completing his work, homeworks on his own. Then our core values can help both parents and the students to involve. Yes, I was mentioning like, of course, core values are there, often talked about, and in practice perhaps we should have a clear system how this can go to every student. But the question still is about how do we involve parents in bringing to a good value system and how to educate them and all that. Sai Marilan. First of all, teacher is a creator who can create anything. We should talk about what can we do. As I'm a teacher, I can change the mindset of the parent also. I can teach them how the society. So you would like to bring them and teach them. Yes, while communicating, while they doing some cultural Be activities. clear about means like we as teachers have very good language and we can always talk about wonderful sentences and I want a practical solution of steps. Step 1, 2, 3. In all this, what we talk, On the occasion, yes, as you all know, on the occasion of Foundation Day, if I have a chance, I involve some of my student parents should plant some trees, which will help because they want to know what happens if there is no proper yes, plantation. Inviting them for plantation is one community drive that we can do. But the question is, how do we build a value system? For example, if we find people not respecting anyone, in general in the society, this is what we see, deterioration. No one respects any other person. Or no one wants to earn things honestly. People are looking for easy money and all that. So when such a value system is prevailing in the society, how do we make our parents, a different set of parents, what are the programs that we can do to improve the value system at least in our parents, among our parents? Yes, I think I will motivate them with very moral stories or very real incidents, what I have experienced earlier, or I can share their experience, what are the drawbacks they had felt, like that when we communicate, both of their experience will be shared in that. I have to motivate them with my examples. I think whatever experience I faced, you want to interact with them and educate them.
Right. Ruya ma'am, you wanted to say something? Namaste, sir. According to me, education without moral values is no education at all. Fine. What are the steps? We shall. Sir, actually proposed this idea of inviting the parents and grandparents to our events and conducting storytelling competitions. Because the era is forgotten where the storytelling is actually vanished, I should say. So let us begin, invite our parents to the events so that they can speak about the moral values. So as teachers, we already have the habit of telling this every day. So parents and teachers, if both give the same message to the student, maybe the learning gets better, I feel. Okay. Storytelling sessions, as you were mentioning earlier also, like earlier there was a lot of storytelling happening between grandparents and children, and nowadays it's missing. Perhaps a good idea. And if we can train our parents in storytelling, maybe in moral values, that is one step which we can take up as a school. Conducting workshops on storytelling, how they can read together stories or share bedtime stories for better moral values. I think that would be one practical step. Sir. Last year, this year, for the foundation day, what we have done, involving parents in blood donation. Regarding blood donation to increase the value of service, into spread mode of service to parents as well. When our students campaign to the CBSE campus, 4 parents from CBSE campus have donated blood on our foundation day. Similarly, what if we can implement micro credits for the students who will make their parents involved in the value system, increasing value system, as what we have done. At UG level, we can add micro credits, which will be useful. This is what I feel. And at UG level, we'll implement such system that the more the parents get involved into the service activities, community service activities, the more micro credits they gain, the students gain. So this is how we can put it into the frame. So involving parents in some community service activities that we undertake is also one way of getting with the microcredit as a tag. Any questions? Yes, ma'am. You please come forward so that there is no time left. Whoever, in the meanwhile, you can add your point. So We'll have last 2 questions. One, Santi ma'am is ready. One more if someone is ready. I feel that we have to identify the parents. Those who were succeed in all the areas, at the same time they were stick for all the values which are very, very important in our life. And instead of we speak, if we bring such parents to school and they will organize workshops to the other parents, and they can be a role model for the parents, and also they can, I feel they can also moderate their children. This would be the real life example. Through this, if we follow the values, so as it's primary children, I'm speaking about it, they are mostly imitate the parents and teachers, what they want to do. So if we show such real life example, why always teacher this, if we follow like this, it would be, instead, if we find such type of people, if we have such interaction with the parents and the students as well, I think it will help. Identification is required. Sir, you asked me, sir, now, what are the activities do we make the parent involved? In my view, yes, yes, sir. Question or you have something to say? Something I want to share, sir. Actually, nowadays the parents are pampering to their children. Step Step only. So we have to give as a project, even per 6 months, make them to involve in their duty as a project, what are their feel in their lifestyle, their difficulties or what are difficulties in their lifestyle, to make them to write as a project. Okay. The child has to involve in their lifestyle, the parents' lifestyle. Of course, as a mother or as a parent, as a father, they have to involve and to talk with them and write them how do they feel their difficulties at least one day. That is, you are going to now office, no? What do you feel? So Yes. what you would like to say is,
if we can involve child Yes. in understanding a day's activity of a parent, Yeah. what they go through, Yeah. and what are the value systems they are following Yes. to survive and all. Yeah. Okay. So Fine. make them to write as a Let them process. understand what sort of difficulties they go through. And also role play as a mother or father role play. Then immediately the parents are involving to show interest and come to school, sir. At least once a year or 6 months, if we conduct such type of activities, even uneducated parent also shows interest to come to school. That's my intention. Thank you, sir. I would like you to make statement for such project works and the aim and what has to be done, etc. Maybe outlines for the project work can be made and shared with other teachers. Wherever we can implement, we'll see what we can. And one last question that we can take from the audience. Namaste everyone. Yeah, actually there are some such parents, they are completely illiterate, they doesn't know anything. What should we do? You are asking a question. Yes, how can we help such parents in involving their students' improvement in learning? Yeah. Teach them daily is difficult, or quarterly meetings, it is difficult. But we have our ERP app with us where we can include voice accessibility. That means whatever we provide as our report, as our correspondence to the parent, we can make it read aloud access, bilingual access. At the same time, we can add one more option, that is voice to text. Parent can speak in whatever language they wanted to, and it gets converted into whatever language that we are comfortable with, bilingual or whatever it might be. Is it available? So we have to work on it. No, That it's accessibility. Like, what I understand is, so you have now tools where if you speak, the text will automatically be generated. So the parent need not type. If you take Google Translate, when you speak in one language, it can get converted to the other language. Perhaps we should think of how these things we should actually study how these apps are working. And if that can happen, the student, parent just has to speak and the text will automatically come to us. That's what he's trying to suggest. Perhaps technology will provide a solution. Another solution which Ruhia ma'am was talking about, like storytelling needs no education. And if we conduct workshops for parents about storytelling, and if they know that they have to tell a story every day, somewhat from their own life or from what they have heard, that would perhaps build better Actually, success. they really wants to have suggestions Yeah, that after receiving their children at home, they brush up and all, they get ready to do their homework. But while they are doing homework, they doesn't know what they are doing and they don't know how to help them also. But they can help in one way, that by asking some questions what they learn today, every day. So while we are talking with the parents to parent meeting, we should suggest all the parents to ask every day this question to the students, to their children. One of the What they panel learn members was also suggesting that Yes. they should ask what they have learned at school every day. and make the child speak about it. Thank you for all the questions. In fact, during the scrutiny for panel selection, they have come with many ideas like involving parents in conducting sports activities, in conducting debate competitions, quiz competitions, and Salija ma'am was also talking about creating a Google form and collecting the data of all the parents' talents and then making a calendar for ourselves. For which class can this parent be invited to take up some sessions, involving parents in corrections in all the activities that happen. And the upcoming year, which is the 50th year for Sri Prakash institutions, involving parents, the suggestion was providing them some walls where if they are good at painting, they do it, and involving them in gardening, in various aspects of the institutions, community service.
in Atithi programs, in field trips, in organizing field trips, and in everything that we do, if we make parent partners and if we build that culture, and the upcoming year, and that if we start from this Teachers' Day to the next Teachers' Day, where we will be into the 50th year, we come and share stories, or maybe we have a day where parents also come and share their success. That would be a great day for building this partnership of parent-teacher for better learning. Let us all think in this direction. In each of our wings, what can we do to improve parent involvement by 100%? For example, if PTMs, there are 20 parents out of 42 attending, how can we make it at least 30 to 40? So, in each area, how can we increase the parent involvement and make better parent partnerships? Let us all focus on this, taking this as a trigger for the upcoming year. Thank you, all the families. Ma'am, I am afraid we are short of time and we have to move on. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thanks to our moderator for guiding the discussion so thoughtfully. Now I would like to request Sri MBBS Murthy, Senior Principal, to give away the prizes to book bouquet to the panelists. Wonderful bust which is made from our expressway and on whose birthday we make our Teachers' Day. See, this is what actually creativity means. I think we always think that Teachers' Day, the same thing will happen, and so you could see something which is really like a bust. Appreciate all the team behind that, our department. Congratulations, and may this creativity pass on to all departments. Namaste everyone. Again, I thought it will be later, my speech will be later, I couldn't see the agenda. And congratulations to all the panelists who came here. I think, I believe that these numbers will definitely be a part and parcel of a flow of a journey. 50 years, as Murthy sir was mentioning, I've always believed that even the 49th year is very important, even the 48th year or the 51st year, every year is equally important as the 50th year. But in this society, we always have, for the landmark years, we have some special attribution to do. I'm seeing an organization which is completing 100 years, Rashtriya Swayam Sevak Sangh. I'm a part of it, and I could see they are not thinking about making some grand celebration or making something like what you call, they don't want to make something which is very tall, statue. This is what general public do, right? We always try to make something which is a landmark thing. For landmark years, we always try to make some huge statue so that it will be there permanently, or something like make an event with lakhs of people. That is what generally everyone does. But these people are trying to, they just took a stance, understood what made them go for 100 years, and how can they do the same service in a better way for the next 100 years. That's a plan which is there, which is what they're thinking about. And I think that makes really a lot of sense in 50 years of Sri Prakash also. Like, what really made us strong is your value system and your core attention towards each and every child. Yesterday I was talking to, in 2 occasions, I had a chance to meet old students. One student
husband, actually, we were actually laying a foundation stone for a cancer block in Kakinada, government hospital. As a part of Red Cross, this thing, Red Cross is contributing 8 crores to that cancer block, and there 2 doctors have come. Along with the Red Cross members, 2 doctors have come who are related to that field, that oncology department as well as radiology department. Because it's a cancer block, which is actually making what you call the tests which they do for cancer, which will be using radioactive material. It has to get a lot of approvals from many departments because it is very dangerous. And 20 meters around that block, there should not be any habitation. This is what the norms are. So these 2 doctors are very well versed, and one doctor among them is being introduced to all of us, and they introduced me as Vijay Prakash. He is also the director of Sri Prakash Institutions, and all the other people were trying to meet the doctor, and this doctor took me aside and sir, are you from Sri Prakash Tuni? Yes sir, I said. My wife studied in your organization, and she studied up to BSc first year from school level. Intermediate, you taught her exams, and this is what he was continuously mentioning. She might have studied some 25 years back. 25 years back. And they never met me after that. Even the lady also didn't meet me. I don't know who she is. Actually, they said the name, but I couldn't recognize her. But that lady kept on talking about the institution, about CP sir, about myself, about how actually the dairy farm, the milk being given to children there. This all was being known to that gentleman who never knew about Sri Prakash. Right. So this is what he was continuously talking to me about. I said, is it as if you studied the institution, sir, not your wife. Sir, this is what happens to me every day, even now, to me. Even now she keeps on telling to myself as well as children. So that's how I know all these things. So when you actually instill the real core values in the children, or if they feel that the institution or the teacher or someone who is related to them institution, the head of the institution, are following impartial methods and giving them some values throughout their, which they can follow throughout their life, they'll never forget the institution. So these are the things what we need to refocus on, and which we need to think how we can do it at every level. Now with these many staff coming in, how can we actually, this is what our core values also are implemented only because of that. They were also being done before, not only by us, but the institution as well as the parents, in spite of mentioning them as core values. This is all what we are trying to push these values ahead. But these are all implemented by parents as well as teachers and the institution also. And the second incident in Tuni again, I was attending a ceremony where 3 of the children studied with us. After my lunch, the ceremony, I was talking about the children, and they all came to me, and they are staying in different places. They are all coming, sir, we studied in Tuni campus, and we don't find the value system which is there here in any of our children's schools. Why don't you start a school in Hyderabad? Why don't you start here? That's what they kept on saying. And the boy was mentioning, I'm studying in Singapore. I'm not liking that, though the education is very good, but it's all very, not based on values. So if I move to India, I'll definitely Tuni is my option because of Sri Prakash. So this is actually very heartening incident to me. Because old students are questioning us, like their institutions. They go to the teachers and say, in my school when I studied, it's not like this, we want it this way. When we were late, they were questioned. When we were, doing a mistake, we were questioned. We are actually tuned to say how we can go ahead. I was really worried
Are we really doing that at that point, at that level now? Are we doing that? How are the students now feeling? Recently in degree college, one of our students was awarded with the Ella Prakada Subbarao Award for the research uh, in vaccines, how vaccines can take the future of vaccines. That was his research area. And these are all the strength of the institution. I think we need to rethink all the new faculty who are imbibed or inducted into the school, into the institution. We all should form as a team. The senior members should be mentors for the new teachers, and I think this is what we all need to work on. We all need to work on our strong areas. We all need to identify them. Maybe some areas which are going down because of the societal degradation, these areas where can we improve them? If we are trying to improve them, and if we are trying to improve these areas, I think the next 50 years, this will be the direction for the next 50 years of the institution. So, as I said, landmark years are there to just question yourself, are you doing a good job? How can you do it in future? Okay, these are not the years for celebration, these are not the years of what you call making landmark celebrations, but we are going to make the next 50 years as landmark years in the future. I think that should be our goal, and the most important thing and the best topic today is involving the parents. I think, as Rohit was mentioning, definitely this is a triangular scenario. The parent, the student and the teacher, this triangle can never be broken. If you are considering that only teacher and student are related, or the payment is being done by the parent and to the school, only these two are there, I think we are not completing the cycle. Definitely all these three people should work together, and how much you involve your parent in the process, that much the child will grow in their future. That is, you should be making them aware of what the institution is working for, what the institution is working on, and how it is working. So these three should be given to the parent, and they also should be a part and parcel of this process. Then I think the goal of the child will really materialize, and definitely that will be, you'll be able to produce good students. Tomorrow they should become good parents. As we said, this society itself will be growing through your hard work, through your regimental systems, what you follow, and whatever you imbibe into your students, that will take the world, not just the country or not just your town. I think your children should be able to become leaders for the future, where they will be able to create systems for the world. I think that is what we should be looking at, and each one of you are equally capable. There's something interesting happening there. All the ladies are watching there. Because I am a teacher, I want all my students' attention towards me. I can't accept anything which is out of the order. Okay. So this is what we as teachers, we think that we can do only little, but your students are going outside Tuni, and they are going all around the world. So wherever you are sending, send good people who will blossom, and they might come back to you, they might not come back to you. Last year I believe that one of our students was selected for IFS, Indian Forest Service. Forest Service. He's studying in hostel in, up to 10th grade, and after that plus 2 he went out. So these are all like which we got some examples, but I'm not worried about a few. We should be worried about everyone. I think you as teachers only can do that. Giving that potential to each individual child. They might not reach that heights, but once they achieve that
value system imbibed in them, I think they'll create a world which is really wonderful, happy, and prosperous. This is what our goal should be. They should be knowledge, in terms of knowledge, they should be creative, they should be able to get the best. At the same time, they should be also thinking about the society and the people around them. I know you all are doing it for the past 50 years. Many of you are with us in the part of the team. I know there are people who are about 30 years also, there are many people with us. And about 10 years, I always strongly believe that people who are working with us for longer years are, these numbers will be in very few institutions. That is what I talk to when I talk to introduce our institution. I just say 10 years and above, there will be at least 150 members, staff members working with us. So this is our USP. So nothing more than that. Our staff is our strength. Our staff's thought process is our strength. We always believe that you should read well. Education should continue even after your degrees are over. I know education really starts after you get the certificate. And in Sri Prakash, we always believe that it should continue. And how well you read books, your subject books, then that will definitely be related to how well your students are doing. That is a clear benchmark. How well each and every teacher learns in that particular year, that will definitely be directly proportionate to the students' knowledge or students' value system. Okay? Thank you so much for a patient hearing. I know we are having a short, crisp event. Definitely this is one event which started, I think, 20 or 25 years back, so or even more than that. So we at Sri Prakash will be doing events for years together, and new people keep coming in. They also enjoy it, and they also be a part of the event. We are all ready to watch your performances also. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your insights, valuable insights, and we definitely will keep whatever you have told us, suggested us. We'll definitely try to pave the path for our future generations through this learning community, into the societal community, and making our learners into the global citizens of 21st century. We will do that and work upon it, sir. Thank you so much. Now, get ready to enjoy the mellifluous and unified presentations by our talented groups of singers. I firstly invite Mrs. Sivalakshmi and team from CBSE Tuni, who is going to bring us a patriotic song that salutes both our mother and motherland, a musical celebration. మంచు కొండనైనా వేదాంతమై నిలచు రాతి పీఠమైనా వెండి చిలుకు పండించు మంచు
సగగమమ పపని నిసా భారతీయ సంస్కృతి వర్ధిల్లగా భారతీయ జీవనమే పొంగి పొరలగా భారతీయ జీవనమే పొంగి పొరలగా వందనం వందనం భరతమాత వదనానికి వందనం వందనం మాతృమూర్తి చరణాలకు చందనం మాతృమూర్తి చరణాలకు చందనం ఆనందరాగాల స్వర్గనందనం సగసని పాని సని పమ పని పమగ గమ పని సగసా ఆనందరాగాల స్వర్గనందనం భరత వీర కిశోరాల త్యాగదనం భరత వీర కిశోరాల త్యాగదనం వందనం వందనం భరతమాత వదనానికి వందనం 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 Thank you for that stirring and inspiring tribute. Group songs are not just melody, they are about unity, harmony, and collective expression. Now we have with us Mrs. Sandhya Vani and team from CBSE High School, Paigrapeta, presenting a soulful melody in the honor of our divine teachers, the guiding lights in our lives. స్వరకల్పన సంగీతం మరియు గానం అందించిన వారు జె రాజ్ కుమార్ గారు. దినోత్సవ వేడుక విద్యార్థులందరికీ కన్నుల పండుగ గురు బ్రహ్మల దినోత్సవ వేడుక విద్యార్థులందరికీ కన్నుల పండుగ విద్యాలయ ప్రాంగణంలో వెలుగుతున్న దీపిక విద్యాలయ ప్రాంగణంలో వెలుగుతున్న దీపిక అందరి హృదయాలలో ఆనంద గీతిక అందరి హృదయాలలో ఆనంద గీతిక గురు బ్రహ్మల దినోత్సవ వేడుక విద్యార్థులందరికీ కన్నుల పండుగ గురు బ్రహ్మల విశ్వశాంతి సౌధానికి పునాదిగా విలసిల్లి జ్ఞానోదయ కిరణాలను తరగతులను వెలిగించి విశ్వశాంతి సౌధానికి పునాదిగా విలసిల్లి జ్ఞానోదయ కిరణాలను తరగతులను వెలిగించి గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ భావానికి మాదిరి అయి గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ భావానికి మాదిరి అయి అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చి విజ్ఞానపు సుధలు పంచే అజ్ఞానపు తెరలు
నవభారత శక్తులుగా రాబోయే తరాలకు వరాలుగా మము నిలిపే భరతమాత పుత్రులుగా నవభారత శక్తులుగా రాబోయే తరాలకు వరాలుగా మము నిలిపే గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ భావానికి మాదిరి అయి గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ భావానికి మాదిరి అయి అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చి విజ్ఞానపు సుధలు పంచే అజ్ఞానపు తెరలు చీల్చి విజ్ఞానపు సుధలు పంచే గురు బ్రహ్మలా దినోత్సవ వేడుక విద్యార్థులందరికీ కన్నుల పండుగ విద్యాలయ ప్రాంగణంలో వెలుగుతున్న వీధిక అందరి హృదయాలలో ఆనంద గీతిక అందరి హృదయాలలో ఆనంద గీతిక అందరి హృదయాలలో ఆనంద గీతిక. Now I welcome Mrs. Sivalakshmi. Let me now invite Mrs. Grace and team from nursery Paikropeta as they present a musical tribute to our hardworking farmers, the hands that feed our nation. రైతులు పంటలు పండించడంలో తమ కష్టాన్ని అలాగే సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ పాడిన పాటే ఈ మా పాట. ఈ పాట రచించిన వారు కలుకూరి ప్రసాద్ గారు, సంగీతం వందే మాత్రం శ్రీనివాస గారు, పాడిన వారు యేసుదాస్ బృందం. నీటి పచ్చాని రంగేసినట్లు అమ్మలా పంట చేలు పెరగాలి ఓయమ్మలాలో అమ్మలా ఆలి పుస్తలమ్ముకొని అప్పు తీర్చుకొంటివో అమ్మలా వల 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 ఏడ్చుకుంటూ వలసెల్లి పోతివో అమ్మలా చెరుగుల మందే నీకు పెరుగన్న మాయలో అమ్మలా చెరవీడి భూతల్లి చెంతకు చేరిందిరో పంటలు చేతికొస్తే పండుగ చేద్దాములో భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని రంగేసినట్టు అమ్మలా పంట చేలు పెరగాలి పోయమ్మలాలో అమ్మలా జాతరమ్మ జాతరమ్మ కూలి జనం జాతరో అమ్మలా ఎత్తు పల్లాలనే చదును చేసే జాతరో అమ్మలా చేలు దుల్లి చాలు తీసే బీద బిక్కి జాతరో అమ్మలా ఎత్తు కొమ్మల నడుమ ఎర్ర పత్తు పొడిచెరో భూస్వామి గుండెల గల గుడిసెలల్ల జాతర భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని రంగేసినట్టు అమ్మలా పంట చేలు పెరగాలి ఓయమ్మలాలో అమ్మలా చెమట జల్లు చిలకరిస్తే నేల పులకరించురో అమ్మలా వానొస్తే భూతల్లి సీమంత వాడురో అమ్మలా తంగేళ్ళు గన్నేళ్ళు పసుపు కుంకమిచ్చరో అమ్మలా పసుల మెడల చిరుగజ్జలు గల్లిన మ్రోగయేను గజ్జల మోతల్లో పల్లె పరవశించెను భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని రంగేసినట్టు అమ్మలా పంట చేలు పెరగాలి ఓయమ్మలాలో అమ్మలా ఎగువ పెన్నమ్మ తల్లి ఎగిరెగిరి దుమికితే అమ్మలా తుంగభద్రమ్మ పొంగి పరవళ్ళు తొక్కితే అమ్మలా చిత్రంగా చిత్రావతి చిందులు ఆడి
పచ్చాని భూమికి పచ్చాని భూమికి పచ్చాని రంగేసినట్టు అమ్మలా పంట చేను పెరగాలి పోయమ్మలాలో అమ్మలా అమ్మలా. Just before heading to the next presentation of our song, I would like to inform you that we're going to have the prize distribution for sports and games. So I kindly request all those who have won in those categories should be ready near about the stage, okay? So now we are going to announce here the folk team. Time is the best teacher of all. To celebrate its value, we now invite Srimati Vijayalakshmi and her team to present a melodious song on time. అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడు మేమందరం కలిసి ఏ నిమిషం నీ కోసం ఆగదు సోదర అనే పాట పాడబోతున్నాం. ఈ పాట వ్రాసిన వారు మరియు పాడినవారు రేలారే ప్రసాద్ గారు, సంగీతం రవి కళ్యాణ్ గారు. ఈ పాట యొక్క సారాంశం: ఈ కష్టతరమైన ప్రపంచంలో పట్టుదల మరియు ఆత్మవిశ్వాసం వలన విజయం సాధించగలం. సందేశం ఇస్తోంది సమయం నీకేరా, ఎగిరే పక్షి నీ కోసం నేలకు రాదురా, సంకల్పం ఉంటే చాలు నింగి నీదేరా, నడవాలి గెలవాలి నీ కొరకే నీవు, కాదేది అనుకుంటే నీకేది బరువు, నీ విజయాలే ఓ చరిత్రలై రేపటి తరముకు పునాదిగా, ఏ నిమిషం నీ కోసం ఆగదు సోదరా, సందేశం ఇస్తోంది సమయం నీకేరా, ఎగిరే పక్షి నీ కోసం నేలకు రాదురా, సంకల్పం ఉంటే చాలు నింగి నీరేరా, ఎగరాలి ఎదురే పడిన అవమానం నిన్ను ఆపిన, ఆగిపోక అడుగేస్తే కదా శిఖరములా నిలిచేది నీవు, అడ్డంకులు ఎన్ని వచ్చినా అలసత్వం నిన్ను చేరిన, తలపడుతూ నిలబడితే కదా సమరంలో గెలిచేది నీవు, ప్రయత్నమే నీ తోడుంటే ఎదురే ముందిరా, ప్రపంచమే నీ మాటంటే వినదా ముందరా, ప్రయత్నమే నీ తోడుంటే ఎదురే ముందిరా, ప్రపంచమే నీ మాటంటే వినదా ముందరా, ఆ రోజే ఈ లోకం మొత్తం నీ వెంటే అడుగులు వేయగా, ఏ నిమిషం నీ కోసం ఆగదు సోదరా, సందేశం ఇస్తోంది సమయం నీకేరా, ఎగిరే పక్షి నీ కోసం నేలకు రాదురా, సంకల్పం ఉంటే చాలు నింగి నీదేరా, నడవాలి గెలవాలి నీ కొరకే నీవు, కాదేది అనుకుంటే నీకేది బరువు, నీ విజయాలే ఓ చరిత్రలై రేపటి తరముకు పునాదిగా, ఏ నిమిషం నీ కోసం ఆగదు సోదరా, సందేశం ఇస్తోంది సమయం నీకేరా, ఎగిరే పక్షి నీ కోసం నేలకు రాదురా, సంకల్పం ఉంటే చాలు నింగి నీరేరా, నిన్ను చూసి విసిరే నవ్వులు నిన్ను హేళన చేసే మాటలు, ఆపలేవు నీలో ఉన్న పోరాడేటి ధైర్యాన్ని, నీ కోసం చేసే కుట్రలు నీపైనే వేసే నిందలు, దాచలేవు నీతో ఉన్న పోట్లాడేటి స్థైర్యాన్ని, ఈ శక్తిని మనలో నింపే మాటలు కావాలి, ఆ వేదిక ఉన్నది కదరా ముందుకు సాగాలి, ఈ శక్తిని మనలో నింపే మాటలు కావాలి, ఆ వేదిక ఉన్నది కదరా ముందుకు సాగాలి, మనమంతా కలిసి పెద్దల బాటల్లో నడవాలి, ఏ నిమిషం నీ కోసం ఆగదు సోదరా, సందేశం ఇస్తోంది సమయం నీకేరా, ఎగిరే పక్షి
Thank you for that melodious presentation. So now let us give a big round of applause to all the singers who have done very vibrantly now. Let's now celebrate the spirit of sportsmanship and team spirit exhibited by our teachers. Now I invite Dr. Ramakrishna Reddy, Principal, Spaces Degree College, to kindly distribute the prizes. Satish, Mr. Praveen, Mr. TVVS Kali Prasad, Mr. Shivaganesh, and Mr. Lovaraj.
Wow! This mind reminds us that real vision lies not in sight, but in awareness. Now, get ready for an entertaining and meaningful skits. Each one reflects our values, culture, and everyday life. So, sit back, relax, and enjoy the show. Artificial intelligence is everywhere today, from phones to hospitals. So, I have a question. Are we in control of it or is it controlling us? So this kit with humor and insight, they will actually tell us through this kit whether we are going to have the controlling of it or is it controlling us or are we under the control of it. So presenting Mrs. Swapna and team from CBSE Tuni, please welcome them with a big round of applause. అందరికీ నమస్కారం. విద్యార్థుల ఆలోచన శక్తిని తినేస్తుంది. పలు పరిశోధనలు సైతం ఈ విషయాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయి. వాడటం వల్ల పిల్లల్లో నైపుణ్యాలు తగ్గుతున్నాయని, దాని సరైన పద్ధతిలో వాడకపోతే చాలా అనర్థాలకు దారితీస్తుందని మనకు తెలిసిన విషయం. వల్ల ఏం జరుగుతుంది, పిల్లలకి ఇది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో తెలియచేయడమే మా యొక్క ఈ చిన్న ప్రయత్నం. ఏం చేస్తున్నావు? నేను మొబైల్లో గేమ్ ఆడుతున్నాను. ఎప్పుడు మొబైల్లో గేమ్స్. నీ బైకుని పని తెచ్చాను, ఆడుకుందాం. సరే. ఇంకా డ్రెస్ మార్చలేదా? ఎప్పుడు తిండికోలేకుండా ఆడుకుందాం. అమ్మ బాబోయ్, ఏమైంది శివ? మనం హోంవర్క్ చేయడం మర్చిపోయాం. అయ్యో, ఏముందిగా ఎందుకు చింత? అడిగితే ఎలా చేయాలో అదే చెప్పేస్తుంది. నేను అడుగుతా. హోంవర్క్ ఎలా చేయాలి? మీకు కావాల్సిన హోంవర్క్ టైప్ చేయండి. నేను మీకు అన్ని విధాలా సహాయం చేస్తాను. ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్. చూసారా ఎంత తొందరగా చెప్పేసిందో? అదే మన టీచర్ని అడిగితే అది ఇది అని ఏదేదో చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తారు స్వప్న? ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్ ఎందుకు అవుతుందో మ్యాప్లో వివరించి చరిత్ర చెప్పి గుర్తుండిపోయేలాగా చెప్తారు. అవును శివ, నువ్వు చెప్పింది నిజమే. ఒకసారి నేను ఏఐని అడిగాను, చందమామ అప్పుడప్పుడు చిన్నగా అప్పుడప్పుడు పెద్దగా ఎందుకుంటుందని. అప్పుడు ఏదో అట్మాస్ఫియర్ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పింది. నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మన టీచర్ని అడిగితే బంతి టార్చర్ పెట్టి చాలా బాగా చెప్పారు. నాకు బాగా అర్థమైంది. సర్లే కానీ ఇందుకు నువ్వు ఏ మాట్లాడుతున్నావు? టీచర్ మాట్లాడుతున్నావా? నాకేమనిపిస్తే అదే మాట్లాడతారు. సరే. ఎలా చేశారు? అప్పుడు నేను చెప్పేసిందిగా. ఏంటి స్వప్న? ఏ అడిగి చేయడం ఏంటి? అవును నాన్నగారు.
ఏ మార్పు కోరుకుంటున్నారు? అలవాట్లు, ప్రవర్తన, కోపం, బాధ్యత, మాట తీరు అనేది స్పష్టంగా చెప్పగలిగితే నేను మరింతగా సరైన సూచనలు ఇవ్వగలను. కోపం చెప్తామా? వద్దులే, అసలే శాంతంగా ఉంటాడు. పోనీ అలవాట్లు చెప్తామా? ఇప్పటికే ఆయనకి ఎటువంటి అలవాట్లు లేవు. అసలు ఆయనకి ఎలా మార్చుకోవాలో నాకే తెలియదు. హలో, నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను అడుగుతానులే. సరే, ధన్యవాదాలు. నిన్ను మా ఆయన ఎవరూ మార్చలేదు. అస్తమాను వాగుతూనే ఉంటారు. అమ్మా, స్కూల్ టైం అవుతుంది. తొందరగా లంచ్ బాక్స్ తీసుకురా. వస్తున్నా తల్లి. ఏ ఫోన్ నీకు ఇష్టమైందే ఉండేనమ్మా. సరే అమ్మా, వెళ్ళొస్తా. బాయ్. సరే తల్లి, జాగ్రత్తగా వెళ్ళరా. బాయ్. పిల్లలు, నాన్నగారు వస్తున్నా. స్కూల్కి టైం అవుతుంది, త్వరగా వెళ్ళండి. అలాగే నాన్నగారు. సూర్య రా తొందరగా. వస్తున్నా. ఏ స్వప్న సూర్య, తొందరగా రండి, లేకపోతే హోమ్ పీరియడ్ మిస్ అవుతాం. సరే, నీకు విషయం తెలుసా? ఈ రోజు నేను స్కూల్కి ఫోన్ తీసుకొచ్చాను. అమ్మ బాబోయ్, మొబైల్ తెచ్చావా? నాన్నగారికి తెలిస్తే ఏమో చెప్తావా? సరే, మనం ఈ రోజు మన స్కూల్కి దారి ఎలాగో అడిగి చూద్దాం. స్కూల్కి ఎలా వెళ్ళాలి? మీ స్కూల్ పేరు, ఊరు తెలియచేయండి. మా స్కూల్ పేరు శ్రీప్రకాష్. మీరు తుని రోటరీ క్లబ్ దగ్గర ఉన్నారు. వీరాజ్ థియేటర్ దగ్గర నుండి సిఎంఆర్ నుంచి కుడివైపుగా శ్రీరామ థియేటర్ గుండా పుంతుల ముసలమ్మ గుడి రైల్వే గేట్ దాటి హైవే ఎక్కితే 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీప్రకాష్ వస్తుంది. దీని బదులు గొల్లాపురం సెంటర్కి వెళ్ళి ఫ్లైఓవర్ ఎక్కి అలా హైవే నుంచి తిరిగినా మన స్కూల్ వస్తుంది కదా. పక్కనే ఉన్న తుని శ్రీప్రకాష్ వదిలేసి నువ్వేమో కొల్లాపురం సెంటర్ ఏమో పంతుల ముసలమ్మ గుడి తిరిగి 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాయకులపేట స్కూల్కి వెళ్తారా? ఏం వాటమే కాదు, ఎలా వాడాలో కూడా తెలియాలి. సరేలే సూర్య, ఈ రోజు మన గేమ్స్ పీరియడ్లో మొబైల్లో గెలిచి అడిగిందా? ఇప్పుడు వరకు చేసింది చాలు. పదండి, మొబైల్ తీసుకెళ్ళి మా ఊళ్ళో సబ్మిట్ కాళ్ళు చేతులు ఆడట్లేదు. ఎక్కడుందో ఏంటో. స్వాతి, ఏంటండి ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశాను, ఫోన్ ఎత్తవేంటి అసలు? ఆ ఫోన్ గురించే వెతుక్కుంటున్నానండి. నువ్వు స్వప్న 24 గంటలు ఫోన్ వదలడమే లేదు అసలు. ఎక్కడ చూసినా ఫోన్లోనే ఉంటారు. ఆ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాతే కదా పిల్లలు హోంవర్క్ సొంతంగా చేసుకోగలుగుతున్నారు. నాకు కొంచెం సమయం దొరుకుతుంది. అయినా ట్యూషన్ ఫీజు తగ్గుతుంది కదా, అది ఆలోచించండి. నువ్వు ఆ డబ్బులు మిగులుతాయని ఆలోచిస్తున్నా, నేను వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అని ఆలోచిస్తున్నా. నేను సంతోషంగా ఉంటే మీకు అస్సలు నచ్చదు. వెళ్ళండి వెళ్ళండి, మా ఫోన్ ఎత్తుకోవాలి. ఎక్కింది చాలు. స్వప్న స్కూల్కి ఫోన్ తీసుకెళ్ళిందంట. ఇదిగో తీసుకొచ్చాను, తీసుకో. అమ్మయ్య, ఫోన్ లేక అల్లాడిపోయాను. నా ఫోన్ నా చేతికి వచ్చింది. ఏమైందండి స్వాతి గారు? అన్నయ్య కోపంగా చిరాగ్గా ఉన్నారు. పిల్లలు ఫోన్ తీసుకెళ్ళిపోయారండి. పొద్దు నుంచి ఫోన్ లేక అల్లాడిపోయానండి. ఏదో మీ ఫోన్ కావాలి, అందరికీ గొడవపడడానికి ఏదో విషయం కావాలి. మీకు ఫోన్ ఉంటే సరిపోతుంది. మీకేం తెలుసండి ఫోన్ గురించి? వచ్చావా తల్లి? అమ్మా, రేపు మమ్మల్ని మా స్కూల్లో హెల్త్ తీసుకురమ్మన్నారు. హెల్తీ ఫుడ్ కాదు, బ్యాలెన్స్ డైట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నారు. సర్లే కానీ తీసుకురమ్మన్నారు. నన్నైతే ఫ్రూట్స్ తీసుకురమ్మన్నారు. మరి మిమ్మల్ని చపాతీలు తెచ్చేస్తానన్నాను. అమ్మా, నువ్వు మాకు చపాతీ చేసిస్తావా? ఫోన్ లేదు, ఏమీ లేదు. చపాతీ లేవు, ఏమీ లేవు. వెళ్ళండి. పొద్దు నుంచి ఫోన్ లేక అల్లాడిపోయాను. ప్లీజ్ అమ్మా. చపాతీ పిండి అక్కడ ఉంది, కావాలంటే చేసుకో. ఫోన్ మాత్రం ఇవ్వదు. అక్క, మనం ఏది చేసేసుకుందా? చేసేద్దామా ఫోన్? పక్కింటి ఆంటీ అడిగేద్దాం. ఆంటీ, ఒకసారి మీ ఫోన్ ఇవ్వరా? ఆంటీ, అంకుల్ ఫోన్ చేస్తారు తల్లి. ఒక్కసారి పిన్నంటే తొందరగా ఇచ్చేస్తాను. ఏంటో ఇక్కడ ఎప్పుడు ఫోన్ కాలే. సూర్య, పది మనం చపాతీ పిండి తెచ్చుకుందాం. నేను ఏం అడుగుతాను, నువ్వు చెయ్యి. చేసేస్తా. చపాతీలు ఎలా చేయాలి? ముందుగా 2 కప్పుల చపాతీ పిండి తీసుకుని అందులో గ్లాసు నీళ్లు పోసి పిండిని ముద్దగా కలపాలి. అక్క, ఇదేంటి ముద్దగా కాకుండా సూపులా వచ్చింది? అది నాకు అర్థమవడలే. ముందు అమ్మని అడుగుదాం. అమ్మా, ఏంటి ఈ చపాతీ పిండి ముద్దలా కాకుండా సూపులా వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది ఎత్తిని వేసుకో. ఓహో, ఇదా సంగతి.
టింగ్ టింగ్ టింగ్. అబ్బా ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు. నేను వెళ్ళకుండా ఎవరు వచ్చారో ఒకసారి చూసి చెప్పేలాగా ఏమనుంటే చెప్పమ్మా. నువ్వు నీ బద్ధకం వెళ్ళి ఆ తలుపు నీ ముందు. రోజు కనిపెట్టిన వాడు తెలివైన వాడు కాదండి, అందులో ఉన్న యాప్లు తెలుసుకున్నవాడే తెలివైన వాడు. నమస్కారం టీచర్ గారు. ఏంటి ఇలా వచ్చారు? నేను మీ పిల్లల చదువు గురించి మాట్లాడదామని ఇలా వచ్చానండి. మా పిల్లలు బాగానే చదువుతున్నారే, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడానికి ఏముంటుంది? బాగా చదవడం అంటే వాళ్ళంతా హోంవర్క్స్ అన్ని ఫోన్లో చూసి చేస్తున్నారండి. ఈ ఫోన్ వల్ల పిల్లలకి ఏ ఆలోచన ఉండటం లేదు, మందబుద్ధి గల వాళ్ళ తయారవుతున్నారు. ఆయనేమో ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు, నాకు చాలా పనులు ఉంటాయి. అయినా మీరు ఇచ్చే హోంవర్క్ ఫోన్లో చూడకుండా ఎలా చేయగలుగుతారండి? ఫోన్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏ ఆలోచన ఉండటం లేదండి. వాళ్ళకంటూ సొంతంగా చేయడానికి కొంత సమయం ఇవ్వండి. అలాగే వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా కాసేపు కూర్చోండి. మాకు సమయం ఉండదండి. అయినా ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు మేము వాళ్ళ చేత కంఠస్థం చేయించి చూడకుండా రాయించి అలాగే చెప్పించుకుని పరీక్షలు సిద్ధం చేస్తున్నాం కదా. అది కేవలం పరీక్షల వరకు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందండి, తర్వాత ఎందుకు ఉపయోగపడదు. ఈ విషయాన్ని మీరు ఎందుకు గమనించట్లేదు? అయ్యో టీచర్ గారు, ఎవరైనా వచ్చి ఏమని అడుగుతారు? మీ పిల్లలకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి అని అడుగుతారు, అంతేగాని ఎంతవరకు అర్థమైంది అని అడగరు కదండి. సరే నువ్వు ఆగు, నీ చెప్పింది విందాండి. సరే మీకు వెళ్ళొస్తానండి. థ్యాంక్స్ అండి. హలో మా ఆయన్నే మార్చాలనుకున్నా. ఈ టీచర్ గారినే కాదు, ప్రపంచాన్ని అంతా మార్చేయాలి. ఏం చేయాలో చెప్పు. ముందు నువ్వు మారితే ప్రపంచం అంతా మారుతుంది. నమస్కారం అండి టీచర్ గారు. నమస్తే అండి. మీరు వస్తారని మా అమ్మాయి చెప్పిందండి. అవునండి, మా అమ్మాయి పళ్ళు ఎలా ఉంటుందండి? మీ శివ స్కూల్లో చాలా బాగా చదువుతుందండి. అవునండి, తనకి ఎప్పుడైనా హోంవర్క్ అర్థం కాకపోతే అప్పుడప్పుడు ఫోన్లో చూడమని చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే నేను చదువుకోలేదు కదండి. అప్పుడప్పుడు తెలియని విషయాన్ని ఫోన్లో చూసి నేర్చుకున్నా తప్పలేదండి. కానీ మీ అమ్మాయిలో ఉన్న ఇంకో గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా అండి? మీ అమ్మాయి తనకు తానే సొంతంగా టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం రిఫర్ చేసి తానే సొంతంగా నోట్స్ కూడా తయారు చేసింది. అవునా టీచర్ గారు, చాలా సంతోషం అండి. మీకు వెళ్ళొస్తానండి. సరేనండి. పరీక్షలు అయిపోయాయి. స్వప్న, సూర్య ఫెయిల్ అయిపోయారు. స్వాతి, అంతా నువ్వే చేసావు. ఏం చేశానండి? నువ్వు 24 గంటలు ఫోన్ వదలక పిల్లల్ని కూడా అలానే తయారు చేసావు. అబ్బాబ్బా, విషయం చెప్పకుండా ఎందుకు అలా అరుస్తారు? ఏమైందా? పిల్లలిద్దరు ఫెయిల్ అయ్యారు. అయ్యయ్యో, అలా ఇలా ఫెయిల్ అయిపోతారు? పరీక్షలప్పుడు ఫోన్లో చూసి మరి మనం చదివిస్తున్నాం కదా. ఆ ఫోన్ ఇవ్వడం వల్లే ఫెయిల్ అయ్యారు. అయ్యయ్యో, మరి ఎలా అండి ఇప్పుడు? చేసేదేముంది, పద టీచర్ని కలుద్దాం. అయ్యో రండి, ఏమంటారో ఏమో. నమస్కారం టీచర్ గారు. నమస్తే అండి. ఏంటి ఇలా వచ్చారు? పిల్లలిద్దరూ పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యారు కదండి, అందుకే కలిసి వెళ్దామని వచ్చాము. మీరేం బాధపడకండి. ముందుగా మీరు చేయవలసింది పిల్లలకి ఫోన్ ఇవ్వడం మానేయండి. తర్వాత మీ పిల్లలకి అన్ని విషయాలు బాగా అర్థమయ్యేలా చేసి మంచి మార్కులు తెచ్చుకునేలా చేసే బాధ్యత మాది. ఇక మీరు వెళ్ళిరండి. సరేనండి. సరే అండి, మీ చేతిలో పెడుతున్నామండి. ఇక మీరు వెళ్ళిరండి. ఈ పిల్లలకి ఇంకా మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ ద్వారా బాగా అర్థమయ్యేలా చేయాలి. నమస్తే టీచర్. నమస్తే పిల్లలు. ఈ రోజు మనం ఒక మంచి ప్రయోగం చేద్దామా? సరే టీచర్. దానికి కావాల్సినవన్నీ కొన్ని వెళ్ళి తీసుకుని సూర్య, అదేంటో తెలుసా? అగ్నిపర్వతం ఎలా విస్ఫోటనం చెందుతుందో నేర్చుకుందాం, సరేనా? బేకింగ్ సోడా, వెనిగర్, ఫుడ్ కలర్. ముందుగా మనం బేకింగ్ సోడా కలర్ వేసుకొని బేకింగ్ సోడా వేసుకుందాం, సరేనా పిల్లలు? చేసి చూపించండి. అనుభవపూర్వక అభ్యాసం ద్వారా విద్యార్థులకు వాస్తవ జీవిత అనుభవాలను అందిస్తూ ఉపాధ్యాయురాలు బాగా వివరించడం వల్ల విద్యార్థులు వారి అనుభవాల నుండి ఏమి నేర్చుకున్నారనే దానిపై విశ్లేషించుకుని ప్రతిబింబిస్తారు. పిల్లలు, ఇది మీకు బాగా అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది టీచర్. ఇది కేవలం ఒక ప్రయోగం మాత్రమే. అసలైన అగ్నిపర్వతాలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. మీరు ఇక్కడ నుంచి ప్రతి విషయాన్ని ఇలాగే బాగా అర్థం చేసుకుని వాటిని కూడా బాగా రాయాలి, సరేనా? సరే టీచర్. శివ, నాకు ఇలా ప్రయోగం చేయడం వల్ల ఈ విషయం చాలా బాగా అర్థమైంది. ఇంక నేను ఏం వాడడం మానేసి పుస్తకాలు టీచర్ చెప్పింది విని పరీక్షలు బాగా రాస్తాను. నేను కూడా అలాగే చేస్తాను. సరే, నేను కూడా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. పదండి చదువుకుందాం. మనకి జ్ఞానం, సమాచారం అందిస్తుంది. కానీ ఒక గురువు మనకు విలువలు, ప్రేమ, క్రమశిక్షణ, మార్గదర్శనం ఇస్తాడు.
ఒక సహాయకుడు మాత్రమే, కానీ గురువు శాశ్వత మార్గదర్శి. అందుకే మనం ఎల్లప్పుడూ గురువుల్ని గౌరవిద్దాం. మా ఈ నాటిక విద్యార్థిని తీర్చిదిద్దుతున్న గురువులందరికీ అంకితం. ఆచార్య దేవోభవ. Let's stay smart and always in control of the technology we create. Thank you for watching. Give them a big hand. What if food could talk? Have you ever thought? Who would win? Junk food or healthy food? In this fun and thoughtful skit, they are going to present from Miss Madhuri and team from State Primary Paikarapeta. Let me invite them onto the stage. ఏమండోయ్ నమస్కారం అండి, ఎలాగున్నారు? బ్రహ్మాండంగా ఉండే ఉంటారండి. నేనండి మీ కిట్టిగాండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎవరో గొడవడేసుకుంటున్నారండి. ఎవరో తిండి రాసుకున్నారు. ఏదో తిండి కోసం తిప్పులు పడుతున్నాడంట. ఆ తిప్పలేటో ఆ తిండేటో ఓ పాలు చూసేద్దారండి. ఆ రండే. బాగా ఆకలేసేస్తుంది. ఒకసారి అన్నం పట్టించే ఓ పట్టేటట్టాను. లచ్చే ఏంటి ఉడకదు పలుకదు? లచ్చే సిన్నానోయ్ సిన్నప్ప డోక్రా మీటింగ్కి వెళ్ళింది. డోక్రా మీటింగ్కి వెళ్ళిందా? డోక్రా మీటింగ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడైతే వచ్చేది. చాలా సమయం పట్టేస్తుంది. ఈ లోపు నేనే చేసేది. బాగా ఆగేది. నువ్వు పని చేసేస్తాను, నేనే వడ్డించుకొని తినేస్తాను. ఏం తిన్నా? అయ్యో ఇప్పుడు ఏం చేసేది? బాగా ఆగేసేది. ఏం చేసలో పడినా ఉంటే చూసేద్దాం. బాగా ఆకలేసేస్తుంది. కడుపులో నైట్ బాగా పట్టేటట్టున్నాయే. కన్నయ్యలాగా ఏం కనపడట్లేదు. కడుపులో బాగా ఆకలేసేస్తుంది. వెళ్తా పరిగెట్టేస్తుంది. నేను ఆ కడుపు బయటకు వెళ్ళి ఒక పొట్టెక్కేయాల్సింది. నా వల్ల కాదు. తిండిరాజు ఆవరోమంటూ తినడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడండి. చూసొద్దారండి. ఆడికి వెళ్తాడో ఏడు తింటాడో ఇది కూడా చూసేద్దారండి. వంట ఏంటి ఉన్నాయి? అన్నం ఉంది, పప్పు ఉంది, చాలా రకాల కూరలు ఉన్నాయండి. వంకాయ కూర, అబ్బో పాలు కూడా ఉంది. పాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇక్కడే కానీ చెప్తాను, నేను నా వల్ల కాదు తినేస్తాను. ఏదో ఎవరమ్మా నువ్వు? బర్గరా? బంగాళ ఎక్కడ బర్గర్ అంటే మనతో పాటు క్రీమ్ చీజ్తో తింటే అద్దిరిపోతాను. ఏం చూస్తున్నారు? చీజు ఏదో అన్నావు కదా, ఏదో చెప్పు. క్రీమ్ నా లోపల ఉంటుంది. అందుకే నన్ను ఒక్కసారి కొరకగానే నాలుక రుచితో నాట్యం తెలుస్తుంది. నాలుగు ఇష్టం నాట్యం చేస్తారా? అయితే నాట్యం చేస్తాను. అయితే నేను నాట్యం చేస్తాను. బాబు తిండి రాజా, నన్ను మర్చిపోవద్దు నాయన. ఆ బర్గర్లు అయ్యి తింటే నీకేమొస్తుంది? నన్ను తిను, నాతోనే నీ ఆకలి తీరుతుంది. రా నాయన, రా. మ్యాగీతో జాలీ 2 నిమిషాలలో. వంటలో ఉన్నాయి మ్యాగీ. నేనే చేసేది తోటి తినొచ్చు. అయినా ఇదేంటి? ఏంటనే తినాలి. ఇదిలా ఒకసారి తిప్పి నోట్లో పెట్టగానే జిప్ అనాల్సిందే, జాలీ అవ్వాల్సిందే. ఇది జుప్పు అంటే జాలీ అయిపోతారా? అందుకే జుప్పు అన్నట్టు.
ఎన్ని రకాల కూరలు ఉన్నాయి. బీరకాయ, వంకాయ, బెండకాయ, దొండకాయ. నువ్వు నా గుండెకాయ ఏం కాదు. అవును, అది కూడా నిజమే. నన్ను తినడం వల్ల మీ గుండెకాయలు కూడా బలంగా తయారవుతాయి. క్యారెట్ తినడం వల్ల మీ కంటికి మంచిది. బీట్రూట్ తింటే మీకు రక్త పుష్టి కలుగుతుంది. ఇక బెండకాయ సంగతికి వచ్చారనుకోండి, బెండకాయ తినడం వల్ల మీ తెలివితేటలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి. రానన్నా, నీకు గుత్తి వంకాయ చేసి పెట్టాను. నోట్లో పెట్టుకుంటే వెంట పుసల కరిగిపోతుంది. చల్లగా ఉంటుంది. నాకు పాలంటే ఇష్టం. పాలు నీకు రోజు తాగేవే కదా. ఈ బర్గర్ బిర్యానీ తిన్నాక నన్ను ఒక్క సిగ్గు వేసుకుంటే అలాసిందే. ఎవరిక్కడ నన్ను తక్కువ చేసేది? నేను సాదా సీదా మానేనేం కాదు. నేను పైకి శాంతంగా కనిపిస్తాను, కానీ నాలో శక్తి చాలానే ఉంటుంది. నేను పాలుగా మీ ఎముకల దృఢత్వాన్ని ఇస్తాను, అలాగే మెదడు చురుగ్గా పనిచేసేటట్టు చూస్తాను. నేను మీ ఆరోగ్యానికే కాకుండా అందానికి కూడా చాలా ఉపయోగపడతాను. రానా కాదు, మమ్మల్ని తిను. మేము టేస్టీగా ఉంటాం, మేము అందంగా ఉంటాం. మమ్మల్ని తిను. మేము ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాం. మమ్మల్ని తిను. కాదు, మమ్మల్ని తిను. మమ్మల్ని తిను. లేదు, మమ్మల్ని తిను. చిక్కొచ్చిపోయింది. నాకేమో బాగా ఆకలేస్తుంది. ఓ పక్కనేమో మీరేమో రా 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 అని అట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నారు. ఓ పక్కన వీళ్ళేమో ఫ్యాన్గా రా అని పిలుస్తున్నారు. ఏంటి నేను ఇప్పుడు ఏం చేసేది బాబోయ్? చేయాలబ్బా. ఓ పని చేసేస్తాను. నేను మీకు పోటీ పెట్టేస్తానమాట. ఆ పోటీలో ఎవరైతే గెలిచేస్తారో నేను ఆమెతాను. ఒప్పేనా మీకు? ఓకే. మీకు కూడా ఒప్పేనా? చూసారు కదండి, ఇది మన తిండిరాజు పడే తెప్పులు. ఇప్పుడు మన తిండిరాజా వాళ్ళకి ఏవేవో ఆట పోటీలు పెడతారంటే చూసేద్దాం మరి. ఆ ఆటలేటో ఆ పోటలేటో. ఇప్పుడు నేను మీకు బలానికి, ఆరోగ్యానికి, తెలివికి 3 పోటీలు పెట్టేస్తానమాట. అందులో ఒకటో ఉంది. ఏది ఇక్కడ బియ్యం బస్తా ఉంది కదా, ఏదో ఎత్తి చూపించండి నాకు. ఏది మీ వంతు ఇప్పుడు. ఇందులో ఈయనకే బలం ఎక్కుందని నిరూపించేసుకున్నాను. ఏంటి ఒక్క రౌండ్కే? ఇంకా 2 రౌండ్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని రౌండ్లైనా గెలిచేది మాత్రం మేమే. సరే, ఇప్పుడు 2వ రౌండ్. ఇందులో నేను మీకు తెలివి పరీక్ష పెడతాను. 2 ప్రశ్నలు అడిగేస్తాను. ఎవరైతే సరిగ్గా సమాధానం చెప్పేస్తారో వాళ్ళని గెలిచేసినట్టు. చెప్పేస్తారా? ఓకే. చెప్తారా? ఒకటో ప్రశ్న. ఓ కుర్చీ ధర 300 అయితే 2 కుర్చీల ధర ఎంత? ఓ కుర్చీ ధర 300 అయితే 2 కుర్చీల ధర 2 300. చెప్పండి. 600. కరెక్ట్గా చెప్పేశారు. ఇప్పుడు 2వ ప్రశ్న కూడా అడిగేస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి. 2వ ప్రశ్న. పగలంతా మీ వెంటే ఉంటాను, రాత్రి అయితే కనిపించను. నేను ఎవరిని? పగలంతా మన వెంటే ఉంటుందంట, రాత్రి అయితే కనిపించంట. నువ్వే కదా పగలంతా నాతో ఉంటావు, రాత్రి అయితే ఉండదు. నా ఫ్రెండ్. చెప్పండి. నీడా. ఇప్పుడు 3వ రౌండ్, చివరాక రౌండ్. చూసుకోండి మరి జాగ్రత్త. ఏది ఓ చుట్టూ నా చుట్టూ తిరిగిరండి. ఆయాసంగా ఉంది. కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది.
పేటీ లేదు. అనుకుంటే సరిపోదు, మా గొప్పతనం కూడా తెలుసుకోండి. ఏంటంటా మీలో గొప్ప? నాలో ఉన్న చీజ్తో ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో తెలుసా మీకు? నీలో ఉన్న చీజ్ కూడా నాలోంచి వచ్చింది. దానికి రకరకాల రసాయనాలు కలిపి నీలో పెట్టుకున్నాం. మీ పప్పు మీ అన్నానికి ఎంత టైం వేస్ట్, గ్యాస్ వేస్ట్ తెలుసా? అదే నేనైతే అమ్మ బిజీగా ఉన్నప్పుడు నా కోసం 2 నిమిషాలు కాటేస్తే చాలు, చిటికలో రెడీ అయిపోతా. నువ్వు చిటికలో రెడీ అయినా మా వేడి వేడి అన్నంలో మా పప్పు అన్నని కొంచెం కలుపుకొని మా పాల నుంచి వచ్చిన నెయ్యిని అలా జల్లుకొని చిన్న ఆవకాయ ముద్ద తీసుకొని ముద్దలు కలుపుకొని తింటే ఉంటుంది ఆ రుచి ముందు. మేము ఎంత గ్లామరస్గా ఉంటామో తెలుసా మీకు? వచ్చిన పసుపు రంగు చూసావా? అదే మా రాయల్టీ. నీళ్ళలో మగ్గినా మా గర్వం తగ్గదు, తాలింపు వేసినా మా పొగరు అనగదు. ఐఎమ్ బర్గర్. నేను ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటానో తెలుసా? నన్ను చూడగానే అందరూ ఆశ్చర్యంతో ఆని నోరెళ్ళబెడతారు. అందుకే నన్ను ఫాస్ట్ ఫుడ్ క్వీన్ బర్గర్ అంటారు. నువ్వు బర్గర్ నేను తింటే కడుపులో అవుతుంది గురు గురు. హలో హలో, నేను ఏమైనా కాలనీలో దొరికే ఆర్డినరీ వాటర్ బాటిల్ అనుకున్నావా? డ్రీమ్ క్రాష్. నేను ఉంటేనే పార్టీలో చిల్ చిల్, నేను లేకపోతే ప్లేస్ అంతా డల్ డల్. ఆపవమ్మ నీ గ్యాస్. నాలోంచి వచ్చిన మజ్జిగ తీసుకుని కాస్త నిమ్మకాయ పిండి కొంచెం ఉప్పు వేసి అతిథులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆనందంగా ఇస్తే ఎంత వేసవిలో వచ్చినా చల్లని ఉపశమనం పొందుతారు. అవును, నిజమే. ఏ రకంగా చూసుకున్నా వీళ్ళ వల్లే కదా నాకు ఆరోగ్యం, బలం, తెలివి అన్నీ వచ్చేది. ఏ చూసినా మీ వల్ల రుచి, కడుపు నిండడం తప్ప ఏ ఉపయోగం ఉంది? ఏ ఉపయోగము లేదు. ఏమండోయ్, వారు చెప్పిన విషయాలు మీరు విన్నారు కదండి. ఈ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినడం వల్ల మనకు కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రోటీన్లు, విటమిన్, మినరల్స్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా లభిస్తాయండి. అదేవిధంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటామండోయ్. అదే మనం జంక్ ఫుడ్ తిన్నారనుకోండి, మొదట్లో చాలా రుచిగా అనిపిస్తుందండి, కానీ వాటి వల్ల అనారోగ్యం పాలైపోతామండి. అందుకేనండోయ్, ఏదైనా తినే ముందు 1కి 10 సార్లు ఆలోచించి ఆరోగ్యకరమైన విందు భోజనమే చేయండి. జంక్ ఫుడ్ కి నో చెప్పండి, ఆరోగ్యానికి yes చెప్పండి. ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా, ఈ లోకమే వండి వాచడానికి వేదికరా. వెడి వెడనల్లో నెయ్యి చారు కూరలు వెయ్యరా. అడ్డ విస్తారిలో 6 రుచులు ఉండగా బ్రతుకు పండుగ చెయ్యరా. ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా. ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా. ఈ లోకమే వండి మాత్రదానికి వేదికరా. Our script narrated and directed by Sautam sir, music by Harish sir, costume and preparations by Vijay Kumar sir. Thank you. Is power. So choose wisely, eat smart and live well. Thank you, and once again give them a big round of applause. Our teachers today, they are ready to celebrate a joyful Kolatam, a joyful tradition to Kolatam. Let me invite State Tuni team onto the stage. జగడపు చదువుల జాగరణ, చదిగల
celebration. May Lord Venkateswara's blessings with us all. शुभ नाम